Good morning, dear students. Dear students, today we calculate the MCQ on the base of ideal gas equation. Okay, now we start from MCQ number 123. Okay. First MCQ is just like that. Find the approximate number of molecules, 123. Number of molecules, we have to find out n molecules contained in the vessels of volume 7 liter. V is equal to 7 liter, 7 into 10 raised to minus 3 meter cube. T is equal to 0 degrees Celsius. It means it is 273 Kelvin. Okay. At 1.3 into 10 raised to 5 pascals. P is equal to given 1.3 into 10 raised to 5 pascal. Okay. You have to calculate calculation. It is very easy. First of all, we know about the formula for this MCQ. We have to find out n number of molecules we have to find out. So we use this equation. PV is equal to NKBT. This equation we have to prove in previous topic, ideal gas equation. So n is equal to n ने सब्जेक्ट बनावी આપણે તો PV upon KBT બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે તો 1.3 into 10 raised to 5 V is equal to 7 into 10 raised to minus 3 KB 1.38 into 10 raised to minus 23 T is equal to 273. Okay. बस कैलकुलेशन તમારે જાતે કરવાની છે. ઓકે, તો એન તમારે આ રીતે ધ્યાન રાખજો કે પાવરમાં કાંઈ ભૂલ ન થાય. પાવરમાં ભૂલ થશે તો આખો એમસીક્યુ તમારો ખોટો પડશે. ઓકે, નાઉ 124. A real gas behaves like an ideal gas if we know that it behaves like ideal gas at the high temperature and low pressure. It is high temperature and low pressure. Okay, આપણે ideal gas equation study કર્યું ત્યારે આપણે આ વસ્તુ જોઈ ગયા છીએ. Okay, now the lowest pressure that can be created. अच्छा, આની અંદર જે છે ને એ આપણે પ્રેશર ઇટ ઇઝ ગિવન ઇન 10 mm of Hg. તો જ્યારે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ આપણે સ્ટડી કરશું ત્યારે તમને આ ફાવી જશે. એકચ્યુઅલીમાં આપણે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ નંબર ઓફ આઇડિયલ ગેસ મોલેક્યુલ્સ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ n. વી યુઝ ધીસ ઇક્વેશન. ઓકે, but here the pressure is given in the term of mm of Hg. It means we can say it is pressure at the mercury. Hg is equal to mercury. Okay, આગળ જોઈએ 126. Two gases equal molar amount are in thermal equilibrium. It means T is equal to constant. Thermal equilibrium के ત્યારે temperature will be constant. If PA, PB and VA, VB are their respective pressure and volumes, then which relations is true? When the T is constant according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So PA VA is equal to PB VB. Okay. બસ તો આ આપણને ઓપ્શન ડી માં આપેલું છે. જો તમે અંદર ઓપ્શન ડી માં શું છે? PAVA is equal to PBVB. જોઈએ 127. Equal volume
volume will be constant. Equal volume means V will be constant. Of H2, O2 and He gases are same temperature. T is equal to constant. And P is equal to constant. Okay. Same volume, same temperature, equal pressure. Which of this will have the large number of molecules? We have to find out N, but we use this equation PV is equal to NKBT. According to this equation, we have to find out using this taking the substitute of N. But P constant, V constant, KB it is constant because its value 1.38 into 10 raised to minus 23. T constant, so N will be constant for all. Okay, so we can say the option D, all the gases will have the same number of molecules because V, T, P all are the constants. So using this equation we can say N will be constant for all the gas. Number of molecules is same for all gas. Now gas says obey van der Waals equation at, જો van der Waals equation છે 127. એ છે ને આ રીતે છે, આપણે એનો સ્ટડી આપણે આવ્યું નથી બરાબર ને, પણ હું તમને અહીંયા van der Waals ઇક્વેશન લખી દઉં છું, તમારે યાદ રાખવાનું છે, આગળ એનો બહુ ઉપયોગ નહીં આવે એટલે બહુ ચિંતાની જરૂર નથી. This is the van der Waals equation. If we take A is equal to 0, B is equal to 0, તો A is equal to 0 એટલે આખું ટર્મ 0 થઈ જાય, તો અહીંયા વધશે P, V minus B, V is equal to શું થશે RT. હવે અહીંયા હું મોલ છે એના મ્યુ મૂકી દઉં તો PV is equal to mu RT થઈ જાય, તો આ આપણને શું છે આઇડિયલ ગેસ ઇક્વેશન જેવું જ છે. પણ van der Waals ઇક્વેશન છે એની અંદર આ જે બે કોન્સ્ટન્ટ આવે છે ને, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઓલ ધ ટેમ્પરેચર એન્ડ ઓલ ધ પ્રેશર gases obey the van der Waals equation. ઓકે, એટલે એની માટે કોઈ પર્ટિક્યુલર નથી, હાઈ ટેમ્પરેચરની જરૂર નથી, લો પ્રેશરની જરૂર નથી, ગમે તે પ્રેશર ગમે તે ટેમ્પરેચર ઇટ વિલ બી બિહેવ્સ લાઈક અને ઇટ વિલ બી ઓબે ધ van der Waals ઇક્વેશન. એટલે જે છે ને આપણે નોર્મલી આઈડિયલ ગેસ ક્યારે પણ વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ ને રૂટીનમાં ક્યારે પણ આઈડિયલ કોઈ પણ થિંગ્સ આઈડિયલ હોતી નથી. ઓકે, 129. A box contains n molecules of gas. If the number of molecules is double, n2 is equal to 2n1, then the pressure will be simple. We use this once again, this formula PV is equal to NKBT. ઓકે મિત્રો, એક વસ્તુનું ધ્યાન શું રાખશું મિત્રો આપણે કે P છે એ ચેન્જ થાય છે, N છે એ ચેન્જ થાય છે, બટ રિમેઇનિંગ ઓલ ધ ટર્મ્સ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. એટલે V કોન્સ્ટન્ટ, KB તો કોન્સ્ટન્ટ છે જ કારણ કે એની વેલ્યુ છે 1.38 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 23. T નથી આવ્યું આપણને એટલે એ પણ કોન્સ્ટન્ટ થશે, એટલે P પ્રપોઝનલ ટુ T. So P2 upon P1 is equal to N2 upon N1. N2 is equal to શું થશે 2N1 upon N1. So P2 is equal to શું થશે મિત્રો 2P1. ઓકે, ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ. એના પછી 132 આપણે કરશું. હવે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે, ગ્રાફનો જે MCQ છે ને એની માટે આપણને ગ્રાફના કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ, અને એ મેં તમને હારે હારે સમજાવેલા છે જ્યારે આપણે બોયલ, ચાર્લ્સ અને ગેલ્યુસેક લો ભણ્યા બરાબર ને. ગ્રાફનો કન્સેપ્ટ ઇઝી છે. જો 132 આપણે MCQ જોઈએ છે મિત્રો. An ideal gas follows a process PT is equal to constant. બરાબર ને, એટલે PT constant હોય it means we can say
P proportional to 1 upon T. Okay. But આપણને એવું કીધું છે કે કરેક્ટ ધ ગ્રાફ બિટવીન ધ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમની વાત કરી હોય મિત્રો, બરાબર ને, તો P પ્રપોઝનલ ટુ શું થશે 1 upon V થાય, કારણ કે એકોર્ડિંગ ટુ ધ બોયલ્સ લો P પ્રપોઝનલ ટુ શું થશે 1 upon V. તો વેરી સિમ્પલ, ધ ગ્રાફ ઇઝ સેમ એઝ ધ બોયલ્સ લો. Okay, it's just like it is